Okay, thank you very much. We are here again. First of all, I just want to explain to everybody that we have today 15 languages that they are interpreted. First, before we are going to see the first petition of this afternoon, the agenda of the meeting was adopted this morning because before this meeting we had the coordinators meeting. So the agenda of the meeting was adopted with the modifications of taking point 17, request by the Greens to be treated after point 9 to give time the coordinators to debate on this issue. Finally, due to time constraints, it was decided to postpone this debate for coordinators meeting in February. The agenda of the petty meeting of 24 and 25 of February was adopted with the modifications agreed under point 4. Concerning proposals for future meeting under point 4, petition by Joan Simonet Pons, Spanish, on behalf of the Balearic Young Farmers. Petition 1072 of last year by a person from Austrian on maintaining different pigments in regulation REACH. Petition 627 of last year, the petitioner from Spain on behalf of the... claro, hasta el final, porque si no, claro, también están todas, claro, es verdad. Claro, ya he pensado, pero si no. Sí, it's true. Sorry, And then the petition 627 by a person from Spain, behalf of the National Catholic Parents Confederation, on infringement of family rights and freedoms in the field of education will not be included in the March agenda. Petition 1420 of last year from Spain on the rights of parents to choose educational institution for their children will not follow the urgency procedure. Petition 1154 of last year on reviewing the decision of the Constitutional Court on abortion will be included in the February or March agenda, depending on the normal administrative procedure for the adoption of petitions. Petitions on LGBTI rights, it's about 6 petitions, will be included on March agenda. Petition 314 of last year, a person from Germany on transport of live animals, and petition 745 of 2019 on behalf of 300 organizations on the European Union Mercosur free trade agreement, and in particular the case of Brazil will be included in February agenda. Petition number 1008 of last year, a person from Poland on the breakdown of Fiacca and the pollution of the Vistula River near Glocklake, and petition number 940 of last year on behalf of Aterima Group on alleged barriers to cross-border trade by a Polish law company will be included in the February agenda. Petition 1355 of last year on development of the San Siro Stadium and the preservation of the surrounding green area will be followed the urgency procedure. It was agreed to adopt a short motion on chemical residues on the Baltic Seas. Coordinators well informed of the petty meetings for 2021. The EPP will take the petty annual report 2020. Petty will do an opinion to the Commission's 2020 rule of law report and on the implementation of inclusion measures within Erasmus 2014. And this is going to take it renew. And the first report, Greens. Hearings, PT will hold 2 hearings on pharma and aviation between March and July. As regard the public hearing on plastics and waste management in the circular economy, Petty appointed 2 experts, Mr. Enzo Faboino and Mr. Antonis Kokosis. Coordinators adopted the Petty Research Programme 2021, and the workshop on LGBTI rights in the European Union will take place in March. The rest of the agenda will be decided by writing procedure. Somebody wants to say something about that? Mr. Cañas of Renew Group. Gracias, Presidenta. Desde la Delegación de Ciudadanos Europa quisiera dejar constancia de nuestra postura favorable a que se hubiera incorporado en el orden del día de marzo las peticiones 0627 y 1420 en cuanto que atenta a derechos fundamentales y libertades de colectivos especialmente sensibles como es el de los niños para recibir su educación en su lengua materna. También
y atenta a la no discriminación. Esperamos y desearemos que en la próxima reunión de coordinadores en febrero se incorporen dichos puntos, dichas peticiones para el orden del día del Pleno de marzo. Se lo agradezco, presidenta, el turno de palabra. Gracias por sus aportaciones. Decirle que que en la reunión de coordinadores de febrero, quien solicita incluir puntos en el orden del día son los propios grupos parlamentarios, y lo que se va a decidir en febrero no es para el Pleno, sino para la futura comisión de peticiones, que sería para marzo. O sea, cada mes hacemos coordinadores para el orden del día del mes siguiente. O sea, hoy hemos decidido para el mes de febrero, perdón, y por tanto el mes de febrero se decide para marzo y siguientes meses. Perfecto. Tomamos nota de su aportación. Como me consta que ha habido una decisión fruto de la falta de un informe preceptivo de la Comisión, pero sin embargo se han aceptado otros debates, otras peticiones sin ese preceptivo informe, me gustaría simplemente que constase y que agradecería que este mes que tenemos para recibir el informe, si no viniese, finalmente, dado la naturaleza de derechos y libertades fundamentales en cuestión, fuese tenido en consideración y fuese incorporado en el debate para poder ser tratado en el Pleno de marzo. Gracias. Perfecto. Le vuelvo a repetir que son los grupos quienes proponen a la Secretaría qué es lo que ustedes quieren que discutamos en coordinadores. Pero damos por aprobado los puntos de este punto del orden del día y por tomadas en acta las manifestaciones del señor Cañas de Renew. Pasamos al punto 11 del orden del día, que es la petición 1241/2019, presentada por Pablo Taboada Eiras, de nacionalidad española, en nombre de Enfermeiras Eventuais en Loita, sobre la situación de las enfermeras con contrato temporal. Tenemos a la peticionaria, presidente vía remoto, a la señora Catucha Lagarón Mayo. Le damos la bienvenida. Tiene 5 minutos para exponer su petición. Después escucharemos a la Comisión Europea y a los diputados que forman parte de los diferentes grupos parlamentarios. Y luego, para concluir, usted tiene otra vez 2 minutos para concluir su petición. Por tanto, adelante y bienvenida. Ms. Lagarón Catucha. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a esta comisión y a su presidenta por la oportunidad de poder explicar nuestra denuncia. Agradecer especialmente a la vicepresidenta Tatiana Chanoca, que ya hace un año nos recibió ahí en Bruselas para hacer la entrega y explicar en detalle la denuncia que presentamos a esta comisión de peticiones. Represento al colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita, formado por miles de enfermeiras que padecemos la terrorífica gestión que el Servizo Galego de Saúde, el Sergas, hace de sus contratos temporales. Nuestra denuncia trata sobre el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada por parte del Sergas, usando estos contratos para cubrir necesidades permanentes y duraderas. Esta utilización es fraude de ley y vulnera la normativa europea, tal como confirma la Comisión de Empleo de la Eurocámara, a la consulta de esta propia Comisión de Peticiones sobre nuestra denuncia, ya que supone una violación de la Directiva 1999/70. Anteriormente, tanto el Parlamento Europeo como el Tribunal de Justicia han denunciado esta gravísima situación. Les contaré brevemente nuestro día a día. Durante años, las enfermeras estamos inscritas en una lista de selección temporal en la que nos llaman en cualquier momento para ir a trabajar. A veces nos avisan con 3 horas de antelación o menos para iniciar el turno de trabajo. Si no podemos, por el motivo que sea, somos penalizadas sin poder trabajar desde 15 días hasta 1 año. Esto nos obliga a estar permanentemente pendientes de nuestro teléfono móvil. Por otro lado, si te enfermas y no puedes incorporarte, te penalizan 1 mes sin ofrecerte un nuevo contrato. ¿Y qué decir de la conciliación familiar? Es imposible. Más teniendo en cuenta que la disponibilidad que nos exige este gobierno gallego es de 24 horas al día, los 365 días del año. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud
Destaca en su artículo 9.5 la igualdad que debe de existir entre trabajadores fijos y temporales. Si bien se nos exigen los mismos deberes, no deberían denegársenos los mismos derechos. Les voy a dar un dato importante. El 89% de las enfermeras eventuales gallegas somos mujeres. Nuestra edad media es de 32 años. Esta es la edad en la que las mujeres tienen su primer hijo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros nos pasamos una media de 12 años con una situación laboral tremendamente inestable, sin poder planificar nuestro día a día y pendientes de la llamada para acudir a trabajar, por lo que nos vemos obligadas a posponer nuestra maternidad hasta conseguir la tan ansiada estabilidad laboral, empeorando así el grave envejecimiento demográfico que sufre mi país. Encadenamos contratos sin días libres entre el fin de uno y el inicio del siguiente. Llegamos a trabajar 20 o 25 días sin ningún descanso. Cuestión que también debería de investigar la Comisión Europea, ya que viola la Directiva 2003/88 en sus artículos 3 al 7, para lo que enviaremos nueva documentación. Firmamos infinidad de contratos. Muchas compañeras tienen más de 500 contratos firmados en su vida laboral y solo 6 años cotizados. El Gobierno gallego no nos aporta datos sobre el número de sanitarios, ni si son fijos o temporales, y vulnera también la ley de transparencia. Llevamos años intentando que nuestra Administración ponga solución a nuestro problema, que afecta también a la seguridad de nuestros pacientes y a la calidad de los cuidados que queremos aplicar. Durante años luchamos para que esta situación cambiese. Gracias a Ana Miranda, del BNG, conseguimos trasladar nuestro problema a Europa. Aquí sí nos sentimos escuchadas y con la esperanza de que se pueda llevar a cabo cambios en la contratación de nuestro sistema sanitario público. Les pedimos que mantengan abierta esta petición y pedimos a la Comisión Europea que siga investigando la violación cometida por el Servizo Galego de Saúde y el Gobierno gallego en su contratación temporal. En nuestro país tenemos de las peores ratios enfermera-paciente de Europa y, sin embargo, las plazas que se convocan o que convoca nuestro Gobierno son totalmente insuficientes y muy por debajo de las necesarias. En Galicia, el personal eventual de enfermería es del 40% de la plantilla y sigue en aumento, porque estos son datos previos a la pandemia de la COVID-19. Porque sí, esta denuncia se entregó hace un año, cuando aún no conocíamos este temible virus que puso en jaque a toda la sanidad. Se preguntarán si cambió la forma de contratar durante la pandemia, sobre todo en vista de que los enfermeros escaseamos. Pues no. Con la llegada de la primera ola continuaron haciéndonos contratos por días y pasábamos de trabajar hoy con pacientes COVID positivo a mañana con pacientes oncológicos o pediátricos, siendo muy conscientes de que nosotros mismos podríamos actuar como vectores de transmisión de un servicio a otro, ya que escaseaban los equipos de protección individual. Por todo esto, pedimos a todos los grupos de esta petición que esta petición continúe abierta y se sigan investigando los abusos en las contrataciones que comete el Gobierno gallego y podamos así tener un trato laboral digno, con los mismos derechos que cualquier otro trabajador europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora daríamos la palabra a la Comisión Europea, en concreto al señor Cocorni. So, thank you very much, Chair, and many thanks to the petitioner for such a clear and persuasive exposition of the grievances behind this petition. And first of all, let me say that from the side of the Commission, we of course fully recognise the importance of the work that nursing staff do, and particularly in the time of this dreadful pandemic. And we want to express our very strong support and appreciation for this investment that she has presented to us. And indeed, we have an investigation ongoing
on a number of the elements which have been raised in this petition, which has not yet reached a satisfactory conclusion. The first issue is, as the petitioner expressed, the fact that there are no sufficient measures in place to prevent the abuse of successive fixed-term contracts, and the shocking figure that was cited of an individual having 500 contracts over a period of only 6 years is just one example of these approaches, which indeed have been condemned by the Court of Justice in the Sanchez-Ruiz judgment, the case number C-103-18. And we are in close contact with the Spanish authorities, who are reviewing their legislation in order to remove the clauses which lead to such abusive practices, and to put in place provisions which would then fulfill the requirements of the directive, the 1999 directive on fixed-term work, specifically clause 5 on anti-abuse measures. But that process is not yet finished, so we are holding our investigation open, and we are in discussion with the Spanish authorities about the amendments to be made to the statute governing the working conditions of public employees. On the issue that was raised about being called to work at very short notice, there is a new directive which member states must implement by August 2022, which brings in a number of protections for workers who are in precarious or unpredictable employment situations. This is Directive 2019-1152 on transparent and predictable working conditions, and that indeed has provisions on a minimum predictability of work, where employers are required to define time slots and where the worker may and may not be called to work, and so these reference hours and days, and also that there must be a reasonable notice period when a worker is called in to perform an assignment. So this is indeed designed to prevent precisely the situation that the petitioner raised of effectively requiring people to be available 24/7 in case they are called by the employer to perform work. And we would very much welcome more information about the arrangements that lead to working times of 20 or 25 days the petitioner referred to without rest, because that indeed would be contrary to the Working Time Directive, to the 2003 Directive on working time. So far, the information that we have received on the legal framework under which this work is done did not show that these arrangements were permitted, but if there is further information that the petitioner could let us have under the conditions under which these long periods of work without the weekly rest periods being respected, how these may be performed, under what conditions they are performed, under what legal framework, then we will of course investigate further. Thank you very much, Chair. Thank you very much. Now I'm going to give the floor to Mr. Radan Kanef, EPP Group. Thank you, Chair. Dear colleagues, dear petitioners, dear representatives of the Commission, I think the situation is rather clear here from point of view the problem we face. We had numerous petitions on the same issue. We had a resolution of the European Parliament. We had a clear verdict of the European Court of Law and several statements of the Commission. What is clear, I think, is that this petition shall remain open. What is unclear is what are our next instruments, because obviously there is a highly precarious situation, something which is really out of the basic workers' rights regulation within the European Union, a persisting problem.
a combination of several abuses and which is at the end of the day most important, abuses performed by public authorities of European member states. So for me, there is no point whether the petition should remain open or be closed. Of course, it should remain open, but I feel a bit confused and frustrated, frankly speaking, because I don't have the answer. What should we really do after that? Thank you. Thank you. Now has the floor Ms. Maestre Martín of S&D. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a las peticionarias, a esa plataforma, a ese movimiento de enfermeras eventuales que están luchando por defender sus puestos de trabajo y, ante todo, la dignificación de sus puestos de trabajo, porque esto es un ejemplo claro de la precarización que sufre el sector, y no solo de enfermeras, sino también en general, el sector sanitario y otros muchos que son víctimas de determinadas reformas legislativas que se llevaron a cabo en nuestro país, en España, y que precarizaron de forma importante y sobremanera el mercado laboral. En todas estas intervenciones, tanto de las enfermeras como del responsable de la comisión, a mí me venía a la mente el pensar qué ha pasado con el Gobierno gallego para que no haya llegado ningún tipo de información o justificación al respecto. Puede que el error sea propio de la comisión y, si es así, lo ejercemos o lo asumimos como tal, pero una de las peticiones que querría trasladar es el pedirle al Gobierno gallego que también haga una explicación o dé una explicación al respecto de cómo se está sosteniendo de forma permanente en el tiempo una vía de contratación que no es justa, que precariza y que no está justificada en ningún caso en la normativa europea ni en los derechos de los ciudadanos europeos. Tanto es así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del 19 de marzo, dice que esto está conculcando los derechos de los ciudadanos, en parte también porque está todavía en vigor esa reforma legislativa. Y en ese sentido, aparte de querer mantener esta petición abierta, yo quiero significar lo que también ha dicho el representante de la Comisión Europea, y es que hace apenas 5 o 6 días el Gobierno de España ha presentado dentro del plan de reformas de la Unión Europea una propuesta de modificación precisamente en la línea de lo que estamos aquí denunciando y reivindicando, que es que se termine con la precarización y la concatenación sostenida de los contratos del sector sanitario, en concreto de las enfermeras, que aquí lo están planteando, pero también de otros muchos ciudadanos de la Unión Europea que en tiempos tan complicados como estos, pero ya desde largo, están siendo víctimas de esta reforma que es totalmente injusta y que hoy, gracias a ese plan de reforma que se ha enviado a la Unión Europea, estamos más cerca de superar estas injusticias que todavía siguen en vigor en nuestro país. Nada más y muchas gracias y, por supuesto, que se mantenga abierta hasta entonces. Muchísimas gracias. Ahora el señor Cañas de Renew. Gracias, Presidenta. En primer lugar, manifestar nuestro apoyo a que se mantenga abierta la petición y significar una serie de elementos, ¿no? En primer lugar, que la situación de abuso de temporalidad y de excesivo porcentaje de temporalidad en las administraciones públicas es una norma común al conjunto de administraciones públicas, entre ellas también la Administración General del Estado. Voy a primero hacer un acercamiento general del tema, pero para después evidenciar que quien no obliga a la transposición de las directivas europeas y quien incumple y quien tiene encima de la mesa ahora mismo un litigio permanente con multitud de trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad es el Gobierno de España, que lejos de dar una solución ajustada a derecho en función de las directivas europeas y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que está haciendo es sacar a concurso plazas de trabajadores que llevan años, algunos de ellos 10, 15 y 20 años en contrataciones temporales, dejando en la calle sin solución a esos trabajadores. Voy a poner un ejemplo. En España hay un porcentaje elevadísimo de los trabajadores interinos que está en abuso de temporalidad, la mayoría de ellos mujeres, en torno a un 70%, que viven en esa situación que decía la peticionaria, una situación permanente de inestabilidad, de incertidumbre y sin poder construir un proyecto a futuro. Repito, este es un problema del conjunto de administraciones públicas que deben ser acometidos y resueltos por el conjunto de administraciones públicas que incumplen las directivas europeas, que abusan de la temporalidad. No es una cuestión del marco legal de contratación en España, son las administraciones públicas las que deciden hacer un uso abusivo de situaciones o de tipos de contratos que muchas veces son absolutamente intolerables, como contratos por horas, en sectores
importantísimos la prestación de servicios públicos, entre ellas la sanidad, como hemos visto durante la pandemia, personal sanitario que ha estado en primera línea y que estaba contratado por horas. Eso, discúlpeme, no es un problema exclusivamente de la Junta gallega, de la Xunta, no es un problema de las administraciones locales, es un problema del conjunto de administraciones españolas, que la Comisión tiene que velar por evitar su labor de inspección, supervisión y control para que el conjunto de administraciones públicas, y en este caso el representante directo que entra con la Comisión, que es el Gobierno de España, aplique correctamente la ley y dé una solución a aquellos trabajadores de la función pública que viven una situación de abuso de temporalidad y que ven conculcados sus derechos laborales y personales. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Ahora la señora Danoka de Greens. Thank you, Chair, and many thanks to petitioners. I have met the group of petitioners just 1 year and 1 month before. Today, it was December 2019, and no one knew of us what will happen in 2 months and how the health workers will be needed in our extraordinary situation of pandemic. And these people are hardly violated and abused. And I saw personally these huge lists of hundreds of fixations of just fixed-term contracts we have heard just today. It's enormous. It cannot be allowed in our democratic society, and we know how heroic work the nurses are doing during this year, and have to thank them, not to discriminate them. And we have in our portfolio a lot of things to start infringement procedure just now, not waiting when new directive of 2015 mentioned by representative of the Commission will enter into force. We have already 2 directives which are obviously violated, mentioned already 70 from 1999 and 88 from 2003. We have decision of the European Court of Justice as of March 2020. We have a resolution of the European Parliament as of May 2018. On the basis of this all, and taking into account that these directives are openly violated, we have to ask the Commission, and I propose it as one of the decisions of our committee today, to start infringement procedure, an open infringement procedure. And as it was mentioned, it's not only, but in this case, in the case of this petition, these are Galician authorities, but it is more broad case not only in Spain, I guess, we have Italian petition also. So I thank once more the petitioners. They are very brave, they are very well organized. It's an association of nurses. And I thank Ana Miranda, my former and future colleague, who just initiated this submission of this petition to our committee, and we have to act. Thank you very much. Ahora tiene la palabra la señora de la Pisa, de ECR. Muchas gracias, presidenta, señorías. Desde ECR, Vox Europa, nos hacemos cargo de las irregularidades en la contratación del personal sanitario público. Es cierto que se recurre a contratos temporales para cubrir necesidades no transitorias, sino permanentes y estables. Esta situación es injusta y, además, insostenible, porque contraviene la propia legalidad. Es especialmente grave cuando es la propia Administración y la Seguridad Social quien efectúa estos contratos. Esta situación, como ha puntualizado el señor Cañas, no solamente ocurre en Galicia, con el Servicio Galego de Salud, ocurre en toda España. Es una práctica general de las administraciones públicas y, además, se hace desde hace mucho tiempo, siendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista
y en colaboración con los partidos independentistas quienes han permitido que suceda. Consideramos oportuno, para paliar esta situación, que se oferten plazas fijas mediante la convocatoria de concurso-oposición, donde se pueda evaluar tanto los conocimientos técnicos como la experiencia y premiar la excelencia a nivel profesional y personal. Y todo ello para que no ocurra que haya personas, como se ha expuesto aquí hoy, que se vean en esta situación tan lamentable que genera tanta incertidumbre y desasosiego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora entraríamos en la segunda vuelta de intervinientes y por lo tanto tiene la palabra el señor Millán Mon, de IPP. Gracias, presidenta. Gracias también a la peticionaria por comparecer ante esta comisión y por contarnos su caso. La sanidad, desde luego, es un servicio público fundamental, como nos vemos obligados a recordar cada día debido... ¿Puedo continuar, presidenta? Me he descuidado a la señora Sira Riego en el primer round de Left. Estoy en sus manos. Supongo que la señora Riego no tendrá ningún problema, que continúe el señor Millán y luego le doy la palabra a la señora Rego. No, supongo que no. Perfecto, adelante, señor Continúo Millán. entonces. Sí, Muchas gracias. Decía que el buen funcionamiento de la sanidad pública es una prioridad para todos los ciudadanos y, desde luego, para el Partido Popular que yo represento, sea en Galicia, sea en España o sea en Europa. Y a mí me gustaría hacer una serie de puntualizaciones y precisiones para poner este caso, que nos viene desde Galicia, desde mi comunidad autónoma, en su debido contexto. Actualmente, según los datos que obran en mi poder, el porcentaje de trabajadores fijos en el cuadro de personal de enfermería del Servicio Galego de Saúde asciende a un 73%. Repito, 73%. En los últimos 10 años, y a pesar del contexto de crisis económica, el Sergas, el Servicio Galego de Saúde, ha hecho un importante esfuerzo para incorporar, a través de sucesivas ofertas públicas de empleo anuales, a 2.134 enfermeros y enfermeras con contrato fijo. O sea que en estos 10 años hay esta incorporación de 2.134 enfermeros y enfermeras con contrato fijo. Quiero resaltar que la última oferta pública de empleo, celebrada el mes de septiembre del año pasado, afectó a un total de 830 nuevos profesionales de enfermería. Repito, el último año, 830. Y el último decreto aprobado por el Consejo de la Xunta contempla la próxima convocatoria de un total de 466 plazas para enfermería. Hasta aquí datos y números precisos. La Administración gallega siempre ha agotado la tasa máxima de reposición de efectivos autorizada por la legislación básica del Estado, dando prioridad a las categorías sanitarias, entre ellas a la enfermería. Es decir, la Xunta convoca el número de plazas de enfermería que le permite el Gobierno español, ni una menos. Además, en Galicia se ha trabajado junto con representantes de personal para encontrar fórmulas de estabilidad laboral. La Xunta y los trabajadores han alcanzado un acuerdo sindical por el que se creó a partir de enero, por ejemplo, de 2019, el conocido concepto de nombramiento eventual de continuidad, que significa contratos que tienen una duración de 1 año, prorrogables hasta 3 y dotados, pues, de estabilidad. Respecto a la situación durante la pandemia, hay que recordar que el pasado 25 de noviembre, hace 3 meses, el Sergas celebró una mesa sectorial de sanidad en la que, tras las negociaciones, se procedió a aprobar el plan de contingencia COVID-19 en materia de recursos humanos. Y este fue aprobado con el apoyo de las organizaciones sindicales, comisiones obreras, CESIF y SATSE, que representan la mayoría de la mesa sectorial. El Sergas da así respuesta a situaciones como la actual de pandemia sanitaria, con recursos humanos suficientes para hacer frente a los brotes. Se reconoce el esfuerzo de los profesionales que desempeñan su labor en primera línea en la lucha contra la COVID y se crea una nueva modalidad de contrato que se denomina nombramiento eventual por emergencia sanitaria. En fin, como se desprende de estos datos, el Sergas, el Servicio Gallego, voy terminando, presidenta, tiene un firme compromiso con la promoción profesional y la estabilidad del cuadro de personal de enfermería. Y dicho esto, la Comisión Europea, en su comunicación de respuesta a los peticionarios, que está investigando si existen medios suficientes para evitar el recurso abusivo a contratos. El propio Gobierno de España, y así lo decía el señor Cañas, etcétera, ha reconocido que existe un problema con la legislación básica estatal y el secretario de Estado de Función Pública ha anunciado recientemente una reforma. El representante de la Comisión nos dice que está en contacto. Estamos, pues, ante una problemática más general que afecta a toda España y yo sugiero que se le escriba a la ministra de Política Territorial y Función Pública, la autoridad competente en materia de legislación básica, para llamar su atención sobre este caso que afecta a los peticionarios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ahora sí, la señora Sira Rego. Sí, muchas gracias, presidenta. Temía que se hubiera olvidado de mí. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, desde luego agradecer a las peticionarias haber traído esta petición que desde luego apoyamos y dada la coyuntura actual, agradecer además el enorme esfuerzo que están haciendo desde que empezó esta pandemia en condiciones extraordinariamente complicadas, tras años de recortes en sanidad que tienen responsables, recortes decididos en muchos casos en instituciones europeas y que han contado con el apoyo de algunos de los colegas que me han precedido, de algunos de los partidos de los colegas que me han precedido y que señalaban la precariedad estructural, que tienen responsables políticos que votan en las instituciones la aplicación de estos recortes que luego tienen este tipo de consecuencias y luego que son ejecutadas, en este caso, por el Gobierno regional de Galicia. Estamos hablando, yo creo, sin duda alguna, de una de las caras visibles de lo que ha supuesto el expolio a la sanidad pública en España. Coincidimos en que la inestabilidad laboral del personal sanitario está yendo en aumento de forma dramática y que esto también supone una disminución en la calidad asistencial. Algo que ya en condiciones normales supone un grave problema para nuestra salud, lógicamente en una pandemia como la actual, pues cobra una dimensión extraordinaria sobre la que tenemos que poner el foco. Coincidimos con lo que plantean las peticionarias en que estamos ante un fraude laboral masivo diseñado para perpetuar la temporalidad y la precariedad del personal sanitario, que además les impide alcanzar una estabilidad laboral y proyectar una vida a futuro. Les afecta evidentemente emocionalmente al tener que lidiar a diario con la incertidumbre y en muchos casos les aboca a tener que cambiar de profesión por completo o incluso a emigrar para poder ejercerla en unas condiciones dignas. Creemos que tanto el personal sanitario como quienes somos usuarias de esos servicios merecemos un sistema de salud público y de calidad. Hoy más que nunca yo creo que es imprescindible fortalecer servicios públicos de calidad en Europa y una manera de hacerlo es hacer que la eventualidad deje de ser la norma de contratación del personal sanitario porque su situación laboral acaba afectando a la sociedad en su conjunto. Señalar que creo que es imprescindible que debemos proteger la primera línea de contención frente al virus y, en general, creo que debemos defender a quienes protegen la vida. En ese sentido, nosotros lo que pedimos desde el Grupo de la Izquierda es mantener la petición abierta, enviar una carta al Gobierno de la Xunta de Galicia para que nos aclaren de qué manera creen que esta práctica laboral fraudulenta ayuda a la calidad del Servicio Gallego de Salud. ¿Por qué no se hacen convocatorias públicas para el personal fijo pese a la abrumadora falta de personal? Y a tenor de las sentencias del TJUE y la legislación comunitaria, ¿qué medidas se están tomando para modificar estas políticas de contratación? Creemos además que es importante volver a traer a esta comisión la petición para su debate una vez tengamos la opinión de la Comisión de Empleo. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rego. Ahora tendría la palabra el señor Nicolás, te digo por el nombre, Nicolás González Casares, del Grupo S&D. Gracias, presidenta. No metamos todo en el mismo saco. Esta es una petición muy concreta de unas enfermeras gallegas que traen aquí algo que es crónico del Servizo Galego de Saúde, que se ha enquistado durante años, yo diría que es endémico. Yo soy enfermero de la sanidad pública gallega y he encadenado cientos de contratos y prácticamente todos ellos cuando yo era eventual, por días, por horas. Por lo tanto, crea la comisión de que este sí que es un problema que se produce y yo agradezco muchísimo a las Enfermeiras Eventuais en Loita que traigan aquí este problema. Gracias, compañeras, porque hay que demostrar valentía y esto es hacerlo. Las jornadas de enfermería y las contrataciones burlan todo el derecho laboral cuando se hace de esta manera eventual. Por horas, días, sin derecho a desconectar, algo de que tratamos en el pasado pleno, es imposible para las enfermeras porque tienen que tener muchas veces el teléfono conectado y a cualquier hora las pueden llamar y si no cogen el teléfono o no aceptan el contrato que les dan, les penalizan por no aceptar ese contrato. Y eso supone quedarse sin trabajar. Por lo tanto, esto está afectando a sus proyectos de vida y aumenta la precarización y aumenta la presión sobre la sanidad pública. Y el problema es que no se precariza algo que es eventual o que surge en un momento, sino que se precariza la atención continuada de la salud, que es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas. Se están conculcando derechos y se vulneran directivas.
Y esto es un problema grave que se repite y es posible que ocurra en Galicia y en otros lugares de España porque hay escasez de enfermeras en la sanidad pública, no en la sociedad española. Y eso ha hecho que emigren muchísimas enfermeras de España a otros países porque no encontraban un proyecto vital. Por ejemplo, en Galicia, cientos y miles han tenido que emigrar, según los años, a Portugal. Yo estuve en Portugal, otras compañeras tuvieron que emigrar a Inglaterra, a Francia. Por tanto, termino, presidenta, pidiendo a la Comisión que tenga en cuenta esta petición, que la mantenga abierta, que la estudie a fondo y lamentar profundamente que se han aportado datos por parte del señor Millamón. Lo que lamentamos es que la Xunta de Galicia no aporte esos datos y no dé la cara ante una situación enquistada. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Riva Giné de Los Verdes. Gracias, presidenta. Boas tardes e grazas a todas as compañeiras do colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita. Gracias por traer la petición con este apoyo que han tenido de BNG y Ana Miranda, nuestra colega del grupo. Han conseguido traer en este comité de peticiones esta situación de precariedad laboral en la que se encuentran desde hace años. Su caso demuestra cómo las políticas de austeridad han debilitado el sistema sanitario. La información detallada de este caso pone en evidencia cómo las autoridades gallegas han hecho un abuso de contratos eventuales para la cobertura de puestos fijos, lo que representa, y como ya se ha dicho, una flagrante vulneración de la directiva relativa al trabajo de duración determinada. Además, y como ya se ha señalado, esta situación vulnera las disposiciones de la Directiva del Tiempo de Trabajo y va en contra de la resolución sobre la precariedad laboral aprobada en mayo del 2018 por este Parlamento. A todo esto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia en el 19 de marzo del año pasado, confirmó que las autoridades españolas no han tomado medidas adecuadas para prevenir este abuso de contratos de duración determinada en el sector sanitario público. Por todo ello, desde el Grupo Verdeales pedimos que esta petición quede abierta, que se transmita una carta de queja al Gobierno de Galicia y que la Comisión inicie un procedimiento de infracción contra el Estado español. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora le daríamos la palabra al señor Nicolau Alabanos. Sí, ¿no? Está conectado. Gracias, presidenta. Voy a seguir en griego. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για τη συγκεκριμένη αναφορά, γιατί μας δίνει η δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο δεν είναι ενδυμικό, όπως ανέφερε κάποιος στη συζήτηση, αλλά είναι πανδημικό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα και που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το θεωρεί σαν ανησυχία, αν δει κανείς πόσα χρήματα δίνει από τον επόμενο προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος είναι πάνω από 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ για την υγεία, που είναι μερικά δισεκατομμύρια για τους 27. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας έχουμε ακολουθήσει με μεγάλη προσοχή της κινητοποίησης των υγειονομικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της πανδημίας. Έχουμε σταθεί στο πλάι και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία λένε για την άμεση μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται με όχι μόνιμη σχέση εργασίας, για να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις με βάση τα απαιτούμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στοιχεία, για να υπάρξει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και για να γίνουν όλα τα απαραίτητα τεστ και έλεγχοι ενάντια στον COVID με ευθύνη του κράτους. Επειδή ακούστηκε στη συζήτηση από προηγούμενους ομιλητές, όταν με βάση τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών η υγεία από δικαίωμα μετατρέπεται σε εμπόρευμα, το οποίο κυκλοφορεί στην ελεύθερη αγορά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να το περιορίσεις, δεν μπορεί να του βάλεις κανόνες. Ακριβώς είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της υγείας και της λειτουργίας της με επιχειρηματικά κριτήρια η αποτυχία να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην πανδημία, να υπάρχουν δηλαδή ισχυρά δημόσια κρατικά συστήματα υγείας τα οποία να μπορούν να καλύπτουν τις πάγιες αλλά και τις εκτακτές ανάγκες. Ταυτόχρονα αυτό επίσης δημιουργεί και ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο είναι στηρίζει επί της ουσίας άμεσα και έμεσα τους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί και αναγκάζεται ο κόσμος, οι λαοί, να πληρώνουν ένα διαντράς αμοιβής για τις εξετάσεις στην υγεία, το φάρμακο. Κλείνοντας,
Ακριβώς επειδή το εμβόλιο για τον COVID δεν είναι μια μαγική λύση, χρειάζεται ακόμη περισσότερο σήμερα όλα τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν με το απαραίτητο προσωπικό, με μόνιμες σχέσεις εργασίας και το απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Συμφωνούμε να παραμείνει ανοιχτή η εν λόγω αναφορά, να ζητηθούν εξηγήσεις από τις αρμόδιες αρχές τοπικές και γενικές και από την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra a la peticionaria para concluir su petición de 2 minutos a la señora Catucha Lagarón Mayo. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la intervención de la Comisión Europea y de las y los eurodiputados. La Comisión ya ha confirmado que hay un abuso y agradecemos que siga abierta la investigación y que se denuncie este abuso. Por supuesto que enviaremos más información sobre cómo encadenamos un contrato con otro sin los descansos necesarios. Me agrada que el PP europeo apoye a que quede abierta y que todos los grupos lo apoyen. Porque nosotras lo que queremos es que se solucione, porque estamos exhaustas y más en esta situación de pandemia. Estamos a favor de que se abra el procedimiento de infracción y considero que el diputado del Partido Popular no es exacto en los datos que aporta, ya que podríamos decir la parte que no contó del cuadro de personal. Por ejemplo, que el 75% del personal que consideran fijo no es tal. Suman las personas fijas con las personas que tienen interinidad. Y les recordamos que el contrato de interinidad es personal eventual o temporal, no es personal fijo de la Administración. Aparte, este cuadro de personal es una herramienta que solo ellos tienen, que nosotros no tenemos, no lo hacen público y están incumpliendo la ley de transparencia, como incumplen muchas de otras leyes que deberían de cumplir. Si quieren, les hablo también del contrato de continuidad que nos ofrecieron, un contrato por 1 año de duración en la que nos ponen cada día en un sitio diferente, en un servicio distinto, evitando así que veamos unos cuidados de calidad y haya una continuidad de los cuidados. Aparte de que las condiciones que nos dan en ese contrato de continuidad es que disponemos del 60% de nuestros turnos. El resto nos los irán dando pues según las necesidades. Eso tampoco da estabilidad. Además, dice que es todo el Estado español donde existe esta precariedad laboral. Y me gustaría decir que en España la competencia cae en las comunidades. Es decir, que recae sobre el Sergas la competencia y el tipo de contratación que hacen sus sanitarios. Y esto no es nuevo. Esta precariedad llevamos más de 10 y de 11 años padeciéndola. Puedo enseñar ejemplos de personas, de enfermeras como yo, 10 años disponibles en las listas de contratación temporal, 375 contratos, 6 años cotizados y 320 contratos de un solo día. Pero hay más. Podemos decir, con 32 años, esta chica lleva 11 años en listas, 7 años cotizados nada más, 300 contratos, 2 OPEs aprobadas, 2 oposiciones aprobadas en las listas gallegas y aún no puede decir que sea ni siquiera interina, recordando que el contrato interino no es fijo, es un contrato temporal. Así que les agradezco a la Comisión que dejen abierta esta petición y sigan investigando, porque el tema que se trata hoy aquí no es un tema menor. Es un tema de toda la sanidad pública y afecta a todos los ciudadanos, porque tarde o temprano todos seremos usuarios y queremos dar una sanidad de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las peticionarias y también por la gran labor que están haciendo más que nunca en esta pandemia que todos estamos sufriendo.
Después de haber escuchado a la peticionaria, a la Comisión Europea, también a todos los diferentes miembros de los diferentes grupos parlamentarios, la propuesta de la Presidencia es mantener abierta esta petición y también pedir a la Comisión Europea, ya que la Comisión Europea ha explicado muy bien en qué momento se encuentra este expediente, se encuentra en una fase de investigación y de relación con España y con el Gobierno de España también en legislación básica. Por tanto, le requeriríamos a la Comisión que nos vaya informando en todo momento de los avances que se van haciendo Comisión y Gobierno de España pues, para solucionar este tema y la legislación básica. Muchísimas gracias. Pasaríamos a la siguiente petición y al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 12, un punto y una petición muy parecida a la que acabamos de ver. Es la petición 302/2017, presentada por Iván Visconti, de nacionalidad italiana, sobre el establecimiento de enfermeros con contratos temporales en Apulia. Le daríamos la palabra al señor peticionario. Hay dos peticionarios, les daría, no sé si quiere intervenir uno o los dos. Si quisieran intervenir los dos, les daríamos a cada uno de ellos 2 minutos y medio. En total, los dos peticionarios tienen 5 minutos. Por tanto, muy bienvenido y le daríamos la palabra al señor Visconti. Mr. Visconti, please press speak button. Sente? Vediamo se si sente. Lei può parlare? Sì. Scusa. Grazie Presidente. Allora, sono qui presente un'infermiera insieme al signor Scodellaro Giuseppe, che è un infermiere e sindacalista, membri del Comitato Infermieri Precari Puglia. Siamo qui in questa assemblea per esporre le annose problematiche legate ai dipendenti pubblici precari nella pubblica amministrazione italiana, nello specifico nel settore della sanità. Peraltro giova precisare che le suddette problematiche generano ulteriori disagi ai nuclei familiari coinvolti e questa cosa non va dimenticata. Creano delle situazioni sociali di totale incertezza economica. Pertanto lascio la parola adesso al signor Scodellaro Giuseppe, il quale enuncerà brevemente le salienti fasi giuridico-economiche del precariato del settore pubblico nella sanità. Prego Giuseppe. Mi sa male, ma non lo sentiamo. Lo vediamo, ma non lo sentiamo. Mi sentite? Adesso sì. Pronti? Ok, perfetto. Enuncio brevemente le salienti fasi giuridico-economiche del precariato nel settore pubblico della sanità. La Commissione Europea aveva aperto a suo tempo la procedura di infrazione NIF 2014-4231 nei confronti dello Stato italiano per l'utilizzo abusivo dei contratti a termine nel settore pubblico, tra cui anche il settore sanitario. La giustizia, con le sentenze case riunite, la C184 del 15, la C197 del 15, la C16 del 15 e causa C596 del 16 del 14 settembre 2016, è tornata ad affrontare il tema del precariato pubblico, dando indicazioni precise sulle sanzioni da adottare in caso di abuso dell'utilizzo dei contratti a termine, con specifico riferimento al settore sanitario. La Corte Costituzionale italiana, con l'importante sentenza numero 187 del 20 luglio 2016, ha valorizzato il piano di stabilizzazione attuato dal governo attraverso la legge 107 del 2015 per il personale docente della scuola pubblica, statuendo al comma 18.1 che la scelta più lungimirante della stabilizzazione è la più auspicabile rispetto a quella del risarcimento economico. Lo stesso giudice delle leggi ha visto di buon grado la stabilizzazione del personale precario, quanto al punto 19
di buon grado appunto la stabilizzazione, quando al punto 19 della sentenza afferma che si deve pertanto concludere, nel senso che lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione dei diritti dell'Unione Europea e pertanto va sanato tale abuso. Molti enti sanitari negli ultimi anni hanno richiesto alle proprie regioni di attivare le procedure suddette ai fini di colmare la vacanze di organico. Un esempio è la Regione Puglia, la quale con una nota, la AOO 151 del 5 maggio 2016, la numero 004097, ha permesso alle proprie aziende sanitarie locali, senza previa autorizzazione, di fare assunzioni di personale infermieristico in assenza di graduatorie concorsuali valide, come criterio procedurale per l'acquisizione del personale avente i noti requisiti dei 36 mesi di lavoro. Inoltre gli stessi enti, al netto della valutazione, hanno rilevato che la procedura rispetta anche il principio basilare del pubblico impiego, ovvero l'accesso nella pubblica amministrazione che deve avvenire mediante concorso volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione, l'articolo 97 della Costituzione. Vi sono numerosissime cause pendenti presso i tribunali del lavoro di tutta l'Italia che vedono i lavoratori richiedere al giudice di lavoro il giusto risarcimento per l'illegittimità della precarizzazione del rapporto di lavoro, con la mancanza di contratto a tempo indeterminato e la mancanza di progressioni orizzontali. Pertanto si prefigura comunque un danno erariale notevole, dove alle ingenti somme di denaro che le aziende sanitarie locali potrebbero elargire agli aventi diritto. Lascio ora la parola al collega Ivan Visconti. Grazie, Presidente. Muchas gracias. Entiendo que los peticionarios ya han hecho su intervención. Luego, cuando se concluya, tendrá el peticionario 2 minutos para concluir. Ahora le daríamos la palabra a la Comisión Europea, en concreto al señor Pokorny, de Empleo. Thank you very much, Chair, and thank you to the petitioners for setting out the issues that the members of the Italian Health Service in Puglia continue to confront. As the last speaker rightly pointed out, there has been a long-standing infringement open here on which the Commission has continued to take action. So the issue of the lack of measures to prevent abuse of successive fixed-term contracts in healthcare staff in Italy is one of a range of infringements of grievances that have been raised with the Italian authorities in a very extensive letter of formal notice that was issued in July 2019. And we, just over a month ago, on the 3rd of December 2020, issued a supplementary letter of formal notice to Italy because in our analysis, the national rules continue to run against EU law protecting workers, and the responses that we received to the 2019 letter of formal notice were not adequate. And as I said, the healthcare workers are covered by this letter of formal notice, along with teachers, workers in art and music, academic personnel, agricultural workers, and National Fire Brigade staff. So we are now following this up with the Italian authorities. They have a relatively short deadline in which to respond to this letter of formal notice, and then the Commission will assess that response and decide whether to proceed with the next steps if these grievances have not been adequately resolved, which would be a reasoned opinion, and following that, should that not lead to a resolution, the final step in the procedure would be a reference to justice. So this is part of an ongoing procedure against Italy, where the abuse
that is permitted under the national legislation is, in our view, contrary to the fixed term directive, and where we have requested the Italians now to take further action to ensure that these infringements are resolved. But as I say, there's a formal procedure ongoing, and further steps may be taken should this December step in the process not lead to a resolution. Thank you very much. Now has the floor Mr. Radan Kanev, EPP Group. Thank you, Chair. Thanks to the petitioners and to the Commission. I think, yes, it's a rather similar situation with the previous petition, so my opinion will obviously be the same. Of course, it's a newer case, so we can hope that its fate won't be the same, and the problem will not be that persisting from point of view of the institutional process, because from point of view of the workers' problem, it is already unfortunately quite persisting. So I would rather say that we need to take the same resolution as on the previous petition from Spain, Galicia. Thank you. So, first of all, thanks, Chair, and thanks to the petitioner for raising up this very important issue. Despite that this petition basically has been moved forward before the start of the pandemic, I don't think that it is acceptable at this point to have a situation whereby our frontline workers who are playing such an important and pivotal role during this pandemic face such a breach, such a discrimination for their fundamental rights as workers when facing these successive fixed-term contracts which are not granting them stability and are leading directly to loss of fundamental rights as workers. Apart from nurses, the Italian law is also excluding a large categories of other public sector workers, such as teachers, healthcare staff, workers in higher art, music, dance, education, staff of some musical production foundations, academic personnel, agricultural workers, and also voluntary staff of the National Fire Brigade. I believe that facing these particular circumstances whereby workers are indefinitely on fixed-term contracts for a number of years needs to be addressed, because, as I said, this is leading to unjustified discrimination. Successive fixed-term contracts do not make any sense in this day and age. Therefore, I would like to ask, first of all, to keep this petition open, but I would also, first of all, appeal to the Italian authorities to take action and do away with these derogations when it comes to fixed-term contracts and their use. And if not, I urge the Commission to protect these Italian workers, which are a big chunk of public sector employees, so that these discriminatory practices will not continue to happen throughout Europe. Thank you very much. Now has the floor Mr. Furore, non-attachment group. Mr. Furore Mario, please press speak button. Mi sentite? Non so se mi sento. We can see you. Ok. Grazie Presidente, io ringrazio il firmatario che ha portato all'attenzione del Parlamento Europeo la questione del precariato nel settore pubblico. Il governo italiano
In questi mesi si è dato da fare anche attraverso il decreto rilancio e al decreto mille proroghe approvato nel 2020 abbiamo previsto la stabilizzazione dei precari nella sanità pubblica, però rispetto al caso specifico io credo che questa è una partita che si gioca soprattutto a livello regionale e mi affianco al firmatario quindi che chiede alla Regione Puglia di fare tutto il possibile per restituire stabilità e dignità a questi lavoratori del comparto sanitario. Sono notizie di questi giorni che i sindacati degli operatori sociosanitari e dei medici hanno chiesto udienza alla Regione per parlare del potenziamento dell'organizzazione territoriale, il mancato turnover del personale e anche dei problemi legati al precariato. Chiedo quindi che la petizione rimanga aperta e chiedo alla Commissione per le petizioni di inviare una lettera a breve termine alla Regione Puglia per chiedere ulteriori informazioni sulle loro azioni future, proprio per rispettare anche quello che è l'andamento della Commissione Europea che ha aperto una procedura di infrazione nei confronti d'Italia per il precariato nel settore pubblico. Grazie. Thank you very much. Now has the floor Ms. D'Amato, Greens Group. Grazie Presidente. Ringrazio il petitioner per aver presentato questa ennesima petizione sul precariato. Con questa denuncia ancora una volta all'abuso dei contratti a termine dell'amministrazione pubblica e quindi richiede giustamente la stabilizzazione come misura sanzionatoria efficace. Questa è una misura già ritenuta conforme con il diritto dell'Unione dalla Corte di Giustizia europea, ribadita anche dal nostro Parlamento in una risoluzione a maggio del 2018, una risoluzione originata proprio dal lavoro di diversi anni di questa commissione parlamentare. Purtroppo però in Italia, al di là dell'adozione di interventi ad hoc, continua a sussistere sul piano giuridico una lacuna strutturale, ovvero l'assenza di misure efficaci in grado di prevenire e sanzionare debitamente l'utilizzo abusivo dei contratti a termine e le discriminazioni sofferte dai lavoratori a tempo determinato nel settore pubblico. Non a caso la Commissione Europea lo ha anche detto, c'è una procedura di infrazione aperta, una lettera di messa in mora inviata. Quindi questa direttiva sul lavoro che è disattesa, le cui disposizioni continuano ad essere violate da parte delle autorità italiane, è una cosa inaccettabile. Quindi è chiaro che le autorità competenti perseverino nel non approntare gli adeguati interventi normativi e così sanzionare in maniera energica gli abusi già rilevati a prevenire quelli futuri anche, garantendo così le necessarie tutele. Le ultime stime emerse parlano di un'enormità di danno, parliamo di una cifra superiore al 500.000 di lavoratori. Quindi la petizione non solo secondo noi deve rimanere aperta, ma chiediamo che questa commissione invii una lettera alla Regione Puglia e anche al governo italiano, in particolare al Ministero della Funzione Pubblica e del Lavoro, manifestando una ferma censura per quanto in essere e chiedendo informazioni sulle misure che intenderanno adottare per colmare tale gravità. Quindi purtroppo continua ad accadere, nonostante il duro lavoro portato avanti da questo Parlamento e da questa Commissione parlamentare in particolare, su questo tema fin dal 2017. Thank you very much, grazie mille. Adesso gli do la parola alla signora Evi di Greens Group. Grazie Presidente. Mi ricollego a quanto appena detto la collega Rosa D'Amato. Il recente avanzamento nella procedura di infrazione disposta dalla Commissione Europea, come ci è appena stato ricordato, conferma le gravi lacune che tuttora sono vigenti nel sistema giuridico italiano sulle adeguate tutele antidiscriminazione ed antiabuso da garantire ai lavoratori a tempo determinato nel settore pubblico. Non ci sono, infatti, misure strutturali per impedire gli abusi dei contratti a tempo determinato e l'eliminazione definitiva delle loro conseguenze, come ad esempio la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, né tantomeno è presente la concessione di indennizzi adeguati in grado di costituire un risarcimento integrale per tutti i danni subiti in caso di accertato abuso. Questo nonostante proprio la conversione fosse stata considerata dal Parlamento Europeo stesso nella sua risoluzione adottata il 31 maggio del 2018 a seguito dei lavori svolti proprio in questa commissione
come una misura da accludere in modo chiaro e coerente da tutti gli Stati membri nei rispettivi sistemi giuridici, tanto per il settore privato quanto per il settore pubblico, proprio perché è ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia Europea. In Italia purtroppo, aggiungo appunto purtroppo, si aggiunge e si assiste ancora al rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di coprire esigenze che non sono di natura temporanea, ma permanente e durevole, quindi in violazione palese della direttiva 99/70. In considerazione della vastità di questo fenomeno del precariato pubblico italiano, le autorità competenti, ancora gravemente colpevoli, sembrano dimenticare che la premessa sulla quale si fonda tale direttiva individua come forma comune dei rapporti di lavoro non i contratti a tempo determinato, bensì i contratti a tempo indeterminato, ed è bene ribadire questo concetto. Per tutte queste ragioni io convengo con la collega e chiedo che la petizione rimanga aperta e che la lettera venga inviata sia al Ministero della Funzione Pubblica che al Ministero del Lavoro e anche alla Regione Puglia. Grazie. Grazie a lei. Adesso gli do per concludere questa petizione al petizionario signore Visconti. Lei ha 2 minuti. Grazie mille. Mr. Visconti, please press speak button. Grazie. Volevo aggiungere che dopo questa breve disamina purtroppo ci accorgiamo che le procedure di stabilizzazione continuano negli anni, diciamo, per andare a sanare quella situazione che continua e che non è permessa dal diritto, soprattutto dal diritto comunitario, tant'è vero che la Commissione Europea ha disposto l'avanzamento della procedura di infrazione, in particolare per quanto riguarda, diciamo, la violazione che viene sancita all'interno della direttiva 1999/70. Se tutto ciò dovesse rimanere invariato, diciamo che la precarizzazione dei rapporti di lavoro continuerebbe ad avere luogo non solo nel settore della sanità, ma in tutto il pubblico impiego italiano, determinando lo sfruttamento indebito delle competenze di molti professionisti che da anni reggono il sistema sanità di fatto in maniera permanente. Noi oggi non chiediamo una soluzione palliativa o interventi ad hoc, ma un'azione del legislatore italiano al fine di raggiungere una produzione normativa che prevenga e punisca adeguatamente il ricorso abusivo dei contratti a termine, perché così, avendo congrui strumenti, l'autorità giudiziaria italiana potrà consentire di avere una tutela integrale dei diritti dei lavoratori. È bene rammentare che la premessa sulla quale si fonda la direttiva individua come forma comune dei rapporti di lavoro i contratti a tempo indeterminato, mentre i contratti a tempo determinato dovrebbero rappresentare un'eccezione, un caso specifico, una peculiarità del momento, e invece non è così. Concludiamo comunque ringraziando l'Assemblea per questo momento di democrazia partecipativa offertaci, sperando che questo piccolo contributo sostenga la causa rappresentata e apra un nuovo capitolo del pubblico impiego in Italia, lasciando questa petizione aperta e inviando alle istituzioni italiane competenti una lettera nella quale si richiede il rispetto pieno dei diritti enunciati a livelli comunitari, anche perché in quest'epoca dove viviamo questo momento di pandemia è paradossale che i sanitari che stanno lottando ogni giorno per salvare le vite vengano continuamente precarizzati. Grazie Presidente, ho concluso. Gracias, Mile. Después de escuchar a los peticionarios, después de escuchar a la comisión y también de haber escuchado a todos los miembros diputados que han participado en esta petición, decidimos mantener abierta esta petición y exigir, reclamar, requerir a la Comisión Europea que nos vaya informando en todo momento de ese procedimiento de infracción que está en curso, reclamando, ¿no?, al gobierno italiano que adecue la legislación
legislación de la UE, ¿no? Que adecúe la legislación italiana a la legislación de la UE sobre el trabajo de duración determinada. Por tanto, les daríamos, ¿no?, a la Comisión que nos tenga informados en todo momento sobre el transcurso de este procedimiento de infracción abierto al Gobierno de Italia por esta petición. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos al punto 13 del orden del día. Es la petición número 37/2020, presentada por una persona de nacionalidad rumana, con 46.950 firmas, sobre la protección de los trabajadores temporeros y sociales rumanos durante la pandemia del COVID. El peticionario se encuentra con nosotros vía remoto, por tanto le damos la bienvenida y le comunicamos que tiene 5 minutos para exponer su petición y luego al concluir tendrá 2 minutos más para concluir su petición. Por tanto, muy bienvenido y le damos la palabra al señor Victor Negrescu. Thank you. Doamna președinte, dragi colegi europarlamentari, stimați reprezentanți ai Comisiei Europene. Prin această petiție solicităm în numele celor afectați de nedreptățile prezentate în cadrul documentului discutat astăzi sprijinul Parlamentului European în vederea respectării drepturilor lucrătorilor români din Uniunea Europeană. Petiția noastră, inițiată de PES Activist România împreună cu Partidul Social Democrat și numeroase structuri asociative și sindicale, semnată de circa 50.000 de persoane până la data depunerii și alte 10.000 ulterior, se dorește a fi un apel consistent pentru un demers european în vederea protejării lucrătorilor mobili din Uniunea Europeană, atât cu caracter sezonier, cât și transfrontalier sau intraeuropean. Documentul transmis dumneavoastră, instituțiilor europene, prezintă situații exacte prin care lucrătorii europeni, în cazul de față români, sunt puși în fața unor situații ce contravin clar legislației europene și naționale în materie de drepturi sociale și medicale. Mai exact, spețele subliniate în cadrul petiției se referă la perioada de lockdown de la începutul crizei COVID-19, când un număr important de lucrători români au fost transportați fără respectarea normelor sanitare și sociale stabilite la nivel național sau european în diferite state membre ale Uniunii Europene pentru efectuarea unor munci sezoniere sau activități de tip social, în baza unor acorduri bilaterale agreate între respectivele țări și Guvernul României. Respectivele acorduri, în forma comunicată public, indică posibila depășire a cadrului de reglementare european privind criza COVID-19. Mai exact, guvernul din România, condus la momentul respectiv de reprezentanții Partidului Național Liberal, nu a prevăzut în aceste acorduri măsuri adecvate de protecție socială sau medicală absolut necesare în contextul crizei. Mr. Petitioner, you have to go slow down because if not it's so difficult for the interpreters to translate you. So you have time, you have 3 more minutes, so please slow down. Yeah, we sent the speech before, of course. But no problem. I know, but the people that it's listening us, perhaps they are not following the paper that you sent to us, you know. Yeah, no so let's slow down, please. I'm going to slow down. So, of course, I was pointing out to the fact that we are referring to the social and medical protection of the people that were working at that time. And I will switch back to Romanian, and maybe in my last comment, I will switch back to English afterwards. So, like I was saying, guvernul din România la acel moment nu a prevăzut în aceste acorduri măsuri adecvate de protecție socială sau medicală, absolut necesare în contextul crizei generate de pandemie, creând, ceea ce am spus foarte clar, un cadru alternativ nesigur, dincolo de recomandările europene, prin care lucrătorii români erau trimiși la muncă în străinătate. Suplimentar, așa cum se arată în anexa trimisă către dumneavoastră, guvernul a decis, la nivel național, suspendarea pe perioada efectuării transporturilor, din cauza condițiilor medicale extreme, a activității inspecției muncii și a autorităților care veghează tocmai la respectarea siguranței și securității muncii. Lipsa de implicare a autorităților a condus la situații în care lucrătorii români au fost supuși unor riscuri, fără o informare adecvată, fapt care contravine reglementărilor privind protecția lucrătorilor și a condițiilor de distanțare socială recomandate de specialiști. Aceste situații ar fi putut fi evitate dacă decidenții s-ar fi preocupat de soarta lucrătorilor și ar fi respectat, evident, recomandările europene în materie. Din păcate, o scurtă vizionare a imaginilor din respectiva perioadă, și vă invit pe toți să vă uitați la ele, au dat impresia unui export de ființe umane. Practic, guvernanții și cei implicați în proces au girat, am putea chiar spune, traficul de lucrători, profitând de situația materială și problemele economice și sociale întâmpinate de respectivele persoane, pentru a le impune condiții contractuale sau de deplasare sub standardele europene, sociale și medicale.
Practic, acordurile bilaterale reprezintă o metodă care subminează standardele europene în materie. De aceea țin să subliniez câteva subiecte extrem de importante la care facem trimitere directă în cadrul petiției. Mai exact, efectuarea transportului în condiții improprii, prin mijloace de transport supraaglomerate, autorizate în cadrul respectiv special pentru acest tip de transport, deși alte forme de transport erau interzise, organizarea defectuoasă a preluării lucrătorilor și media a reflectat asupra contractelor semnate înainte de îmbarcarea în avion, de exemplu, lipsa de informare adecvată privind condițiile contractuale și chiar atunci când o parte dintre cei care au fost deplasați au renunțat la contracte, au trebuit să plătească singure transportul înapoi. Impunerea unor costuri de transport persoanelor angajate, încheierea contractelor de muncă în mod unilateral fără respectarea drepturilor, suportarea costurilor de testare sau de protecție de către angajați sau condiții contractuale sub standardele sociale. Și acestea au generat ulterior, inclusiv la nivelul angajatorilor, numeroase situații medicale și sociale reflectate în presă. În final, respectivele situații, și este clar să menționăm acest lucru, contravin angajamentelor asumate de către statele membre și de către Comisia Europeană în cadrul pilonului social european și reprezintă, de ce nu poate, o pată neagră asupra modelului nostru social european în perspectiva summitului social de la Porto. You have to finish, petitioner. Please. Elementele subliniate în cadrul petiției au fost dezbătute în Parlamentul European și solicităm sprijinul dumneavoastră în așa fel încât să respectăm drepturile lucrătorilor conform recomandărilor și reglementărilor europene. Mulțumesc. Thank you very much. Now I'm giving the floor to the European Commission, to Mr. Lukici, DG Employment. Thank you, Chair. Good afternoon to everyone. I would like to thank Mr. Negrescu for the detailed presentation of the petition. In 2021, we've seen that the COVID pandemic has confirmed the importance of the labor mobility within the European Union. It has also highlighted that sometimes precarious working conditions for a number of mobile workers, such as cross-border and seasonal workers. The Commission has been promoting for a while now a fair labor mobility agenda, of course, with the support of this House, given exactly the vulnerabilities that mobile workers, but also companies active in the cross-border context are exposed. In this context, the Commission has been closely monitoring the situation of mobile workers, including the challenges that they face since the beginning of the COVID-19 crisis. This includes also the categories of seasonal and social workers. The situation highlighted by the petitioners is one of many that the Commission has received since the start of the pandemic. This is also a reason why the Commission always acted swiftly to make sure that the rights of mobile workers are safeguarded. Already in March 2020, the Commission published the guidelines concerning the exercise of the free movement of workers. The goal was that frontier, posted and seasonal workers exercising critical occupations have unhampered access to their workplace and return back home. Following the European Parliament's resolution from the 19th of June 2020 on cross-border and seasonal workers, the Commission published on 16th of July 2020 a set of guidelines covering specific category of seasonal workers. The communication was addressed to national authorities and recalled the applicable rules in terms of equal treatment, social rights, health and safety, access to public services and decent housing. The guidelines are complemented also by a fact sheet with practical examples and best practices, including references to different cooperation practices between stakeholders from different member states. It is essential that seasonal workers and their employers have all the time information that they need, both about the protection they enjoy, but as well the obligations that they need to fulfill in this context. The Commission committed further to facilitate the cooperation between member states, work closely with social partners to exchange expertise from the field, gather additional data and carry a study on seasonal workers to identify what are the main challenges they face. We also
encouraged the European Labour Authority to run an awareness-raising campaign targeting sectors most exposed to seasonal workers. The Commission is also aware about the importance of inspections. Thus, we see that the European Labour Authority has made significant progress in working with the Member States on concerted and joint inspections, and we are expecting additional concrete results on the ground. Our data confirms that seasonal activities are exposed to undeclared work. In this context, it is essential to raise workers and also employers' awareness towards the benefits of declared work or the transition to declared work. This was actually the focus of the EU for Fair Work campaign in 2020 of the European platform tackling undeclared work. While member states are responsible for the enforcement of the national provisions transposing the EU legislation on occupational safety and health, and making sure that the employers also benefit from adequate working conditions, including health and safety at work, the EU is fully supporting member states and employers in this regard. Mutual assistance and cooperation between member states, such as the conclusion of bilateral agreements or making available information in the language that the seasonal workers know, for example, in the field of social security, is essential to protect the rights of seasonal workers. Overall, the specific bilateral agreements concluded between member states are the competence of the parties involved. Nevertheless, the Commission is closely monitoring the compliance with the existing EU legal framework and will act swiftly if specific infringements occur. Examples of good practices can be found in several member states in regards to all the policies areas that are discussed in the guidelines on seasonal workers. They address, for example, crucial matters as the provision of information in multiple languages, awareness raising, workers' representation, support that can be offered to employers, as well as the cooperation between different member states and stakeholders. These are important aspects as due to the nature of their work, seasonal workers are more vulnerable than other workers to situations such as precarious working and living conditions, infringements of labor law, inadequate social security coverage, as well as undeclared work. Practices that ensure that employers and workers are provided with correct information and assistance can actually prevent or address directly this kind of issues. The free movement of workers plays a key role in the smooth functioning of the labor market, which is also a prerequisite for the recovery of the EU economy. In this context, the Commission will do its utmost to make sure that mobile workers, and here we include the categories of seasonal and social workers, fully benefit from their rights, and we will closely cooperate with all interested stakeholders in achieving this objective. Okay, thank you, Mr. Lucici. And now floor is to members. On behalf of EPP, Mr. Alexander Bernhuber. By remote, yeah? Sehr geehrte Frau Vorsitzende, herzlichen Dank und schöne Grüße aus Österreich. Sehr geehrter Herr Negrescu, auch herzlichen Dank für Ihre eingereichte Petition. Und Sie sprechen damit ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema an. Saisonarbeitskräfte sind in vielen Teilen Europas unumgänglich und ich kann es aus österreichischer Perspektive nur weiter sagen, dass diese wirklich sehr, sehr wertvolle Arbeitskräfte sind, die einen wichtigen Beitrag leisten. Corona hat uns aufgezeigt, wie fragil dieses System ist, auf welchen eigentlich langjährigen Beziehungen dieses System schon beruht, aber sollte es hier nur einen Eingriff geben in
in die Grenzen, wie wir es gesehen haben, dann sind hier wirklich Arbeitskräfte ausgefallen und zeigt auch, wie wichtig dieses Thema ist. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass auch bisher und auch in diesem Jahr die Standards in vielen, vielen Ländern eingehalten wurden. Das, soweit ich weiß, wurde in vielen Ländern, bevor die Arbeiter in die Länder gekommen sind, Corona-Tests durchgeführt. Anschließend wurden Corona-Tests durchgeführt. Es hat Quarantänequartiere eigene gegeben. Es wurden zusätzliche Corona-Tests durchgeführt und ich bin davon überzeugt, dass hier Sozialstandards wirklich bestmöglich eingehalten wurden. Und natürlich gibt es immer wieder sogenannte schwarze Schafe, die sich nicht an vorgegebenen Regeln halten. Die hier gehört auch dringend aufgezeigt und diese gehören zur Rechenschaft gezogen. Aber ich bin der Meinung, so wie es auch der Herr von der Kommission angemerkt hat, dass hier gute Arbeit geleistet wurde. Es wurden die richtigen Schritte aus der Corona-Krise gezogen, es wurden Schritte eingeleitet, es wurden Empfehlungen an die einzelnen Mitgliedstaaten abgegeben und ich bin davon überzeugt, dass diese auch zukünftig noch besser eingehalten werden. Und daher würde ich empfehlen, die Petition zu schließen und danke dem Petenten herzlich. Danke sehr. Thank you, Mr. Ben-Huber. I guess socialists, no one. No. So now, on behalf of Greens, Margareta Auken. Are you connected? Please. Yes, I think I am connected now. Yeah, and thank you, Tatjana, and thanks to the petitioners. I think that many of us know that the situation for especially the Romanian workers it's very bad, and it's not only in countries where you have poor rules. I can tell you we have tough rumors also in my country about how people, the living conditions they have in many places, and the control is very weak. And I think that the control is, I don't know by us, but probably in many places the control has been even weaker during this period because of austerity within the control body. And I think a main point now is that we should, of course, be aware that this situation has worsened, thanks to petitioners to have brought this to the general attention. And then stress to the Commission that I think it is so important that we have stronger control. And that is also, it's not only a question of giving good advices. That if they don't know the rules, they don't know what acceptable living conditions are, then of course you can tell the bodies in the member state. But I cannot see why we shouldn't also sanction when this here is happening, because it's humans who are so often treated in a way which we cannot, none of us in Europe, accept. And I think that the Commission has not only the duty to teach the member states, to inform them, but also to make sure that they live up to the conditions and come with some, punishment, or what you would call it, sanctions, if they still don't care. We are talking about a huge problem. It existed before the COVID-19 and it's worse now. So of course this petition should be kept open, and I'm looking forward to see some real action and not just tears and sights and so on and so forth. We need action. Thank you. Thank you, Margareta. And now we have a speaker on behalf of S&D. It's Mr. Evander Blanco. By remote connection. Yeah, thank you very much, Mr. President. On behalf of my group, I only like to express our support to the petitioners, to our knowledge about the very difficult situations they live in their activities. The situation was so difficult just when we hadn't the COVID, but nowadays it worsened a lot. So we have to take note of this situation, and we have to improve the conditions. I'm a member
of a country that is a big host of this kind of workers, and I know the different situations and the difficult situation they live, and we have to make everything at the hand to make their lives better and their work conditions better. In this regard, I'd like to express our support in order to keep open this issue, trying to find out in which ways we can improve their conditions. Thank you very much. Thank you. Also, on behalf of GUE, Mrs. Sira Rego. No? Not connected? Now we have second round of speakers. EPP speaker is Mr. Falca. You are here. Doamnă președinte, dragi colegi, în primul rând mulțumim petiționarului și evident mulțumim și poziției Comisiei, care este poate mult diferită față de luna mai, când noi am pus în dezbatere această temă în Parlamentul European. Criza COVID a arătat legislație precară în multe domenii, inclusiv în domeniul muncii. De aceea, Parlamentul, putem spune că a reacționat rapid, a realizat o rezoluție pe tema muncitorilor sezonieri și transfrontalieri, unde eu am contribuit ca membru al Comisiei de Muncă și unde, evident, așteptăm ca toate statele membre să reușească să-și perfecționeze legislația. Punctual la criza din primăvara anului 2020, ministrul român al muncii s-a deplasat în Germania, au realizat un acord între România și Germania, un acord care a făcut ca Germania să schimbe legislația muncii, un lucru unic ca și timp de realizare, și credem că sub presiunea Comisiei fiecare stat trebuie să respecte cetățenii și evident lucrătorii, mai ales că munca sezonieră și transfrontalieră este importantă în comunitatea noastră și trebuie să protejăm pe acești oameni. În influența pe care a avut-o politica românească, putem spune că am vizat deopotrivă atât Comisia Europeană și președinția germană a Uniunii Europene, care au venit în întâmpinarea autorităților române și au promovat cu promptitudine pe agenda europeană acest domeniu al muncii. Mulțumim mult și sperăm că aceste imagini să nu le mai putem vedea pentru muncitorii sezonieri. Mulțumesc! And now, also EPP, Mr. Cosa. No, not connected. Okay. So now we will listen to petitioner conclusions. 2 minutes you do have, please. Thank you so much for your inputs and your reaction. I would like, of course, to thank also the Commission for supporting us and, of course, for reacting to this important situation. We are strong supporters of the freedom of movement and the right of all Europeans to work across the Union. So our petition is designed, of course, to send a strong signal to European workers, to Romanian workers, to their families, that everyone is equal and that everyone is being protected by the European Union. I understand, of course, why many people and many Romanians must work in other European countries, but we also feel that we have a duty toward them. This is why we believe this petition should remain open. What has happened represents, for me and the one supporting our petition, a violation of the European social and medical standards and recommendations. And we cannot make exceptions. And we must deal directly with all the problems in a European way. Like said, all the situations presented are highlighted in the annex of our petition and unfortunately continue to happen, even after we registered it and the discussions that took place in the European Parliament. Moreover, the Romanian Parliament has had a special committee that analyzed widely the situations mentioned in our document. They presented a report that I will make available to the Petition Committee and the European Commission, where they present in detail all the violations of the European and national legislation and standards with regards to the situation of the Romanian workers. What has happened does not correspond to our common European values and are a representation, again, of different interests and visions. And of course, we need to tackle this issue. We are confident that with your support, we can deal with this issue in a positive way at European level and hope that our petition will soon be followed by further investigations coming from the European Commission and the update of the European legislation and mechanism designed to support European workers. We will continue working with you, but at the same time, we believe, like I've said,
that the petition should remain open and we should continue investigating those specific situations and the one that followed that correspond to the specific elements underlined in our petition. Thank you again, and we hope that we will continue the dialogue. Thank you very much. And now we have to formulate our proposal. So as far as we have discussed here, the proposal is to keep the petition open, to ask the Commission to follow the case and send us written reply. And also there were some proposals. What do you think about to send a letter to the Romanian authorities inquiring on safeguards for seasonal and social workers? Yeah? Is it supported? Yeah. Okay, thank you very much. Thanks to petitioner once more. And now we pass to the next petition, 0148 as of 2020 by Italian LC on behalf of Green Sando on a request to put an end to excessive land use in southern Milan. Petitioner is connected to us by remote connection, yes? And we give you the floor for 5 minutes, please. Sì, io sono connesso, mi sentite? Mi sentite? Yes. We do hear you, yes. Yes, please, go ahead. Inizio. Grazie. Ho anche delle diapositive. Spero che qualcuno possa mandarle avanti sul mio segnale. Confermate? Yes, we will. Okay. So next slide, please. È arrivato. Possiamo andare alla successiva? È che non la vedo. Sta andando avanti tutto. Mi sentite? Non vedo le diapositive, comunque. La seconda diapositiva, quella dove c'è la frase del Presidente. La lotta contro la distruzione del suolo italiano sarà dura e lunga, forse secolare, ma è il massimo compito di oggi se si vuole salvare il suolo in cui vivono gli italiani. Così scriveva Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica, sul quotidiano Il Corriere della Sera del 15 dicembre 1951. Dopo 70 anni, next, siamo qui oggi a ribadire l'importanza del suolo e della sua difesa. Next. L'area di riferimento della petizione è la zona omogenea del sud-est Milano, ma il principio che chiede di riconoscere è valido dappertutto. Prossima. Come altri territori, infatti, ha subito una pesante antropizzazione, con consumo di importanti quantità di suolo. Con la crisi dei mercati immobiliari la velocità del consumo si è ridotta, ma ci sono numerosi progetti in fase di elaborazione che ne prevedono un consistente aumento. Prossima. Questo è San Donato, uno dei comuni dell'area in oggetto, ai tempi della previsione del presidente Einaudi. Prossima. E questo è San Donato l'anno scorso. Prossima. Le zone delimitate in rosso, sempre di San Donato, sono quelle interessate dalle maggiori edificazioni, recenti, in corso o in progetto. Quelli contrassegnati con la X sono suoli sani e vergini. Le frecce indicano invece situazioni di urgenza, dove potrebbero iniziare i lavori entro pochi mesi. Prossima. Degna dimensione specifica l'area San Francesco, oltre 20 ettari di suolo agricolo. Prossima, dove si vocifera la realizzazione della cittadella dello sport. Siamo un po' scordinati con le diapositive. Ma no, non hanno...
No, avete una presentazione che non è quella ultima che ho mandato. Vabbè, vado avanti col discorso, possiamo forse anche togliere le diapositive. Segnalo comunque altre 2 aree nel sud-est per la vastità del suolo a rischio, tra i comuni di San Zenone e di Sordio, dove dovrebbe sorgere un'enorme logistica, anche qui si parla di oltre 20 ettari di suolo impermeabilizzato, e a Melegnano le aree della San Carlo e della Bertaella, sempre altri 20 ettari abbondanti per insediamenti di tipo produttivo. Poi ci sono numerosi altri interventi che per limiti di tempo non posso descrivere. Sul consumo di suolo comunque c'è una sola cosa da fare: smettere senza deroghe e subito. Ne abbiamo consumato troppo. In Italia nel 2019 si sono persi altri 57 km quadrati. Sappiamo che è una risorsa fondamentale, limitata, non sostituibile e rigenerabile con difficoltà e tempi lunghi. Sappiamo anche che le zone urbane sono quelle che risentono di più dell'erosione del suolo superstite. La pandemia ha sottolineato quello che la scienza ci dice da decenni. Abbiamo bisogno di un ambiente sano per vivere bene. Ci ha anche fatto dolorosamente vivere il concetto di priorità. La priorità della salute pubblica che ha prevalso su legittimi diritti come quello di libero spostamento, di aggregazione, di lavorare. Spesso sentiamo dire: speriamo torni presto tutto come prima. Noi ci auspichiamo invece che questo momento sia l'occasione per recepire nuovi principi e nuove priorità, che non siano più quelli di prima. Tra le problematiche ambientali che hanno ripercussioni sulla salute, ricordo la qualità dell'aria della pianura padana, tra le peggiori d'Europa, per cui sono in corso procedure di infrazione a carico dell'Italia proprio da parte della Commissione Europea. Siamo ben consapevoli della presenza dei diritti acquisiti, di obblighi contrattuali e di motivazioni più che legittime almeno per alcune delle opere proposte. Esiste tuttavia il diritto di vivere in un ambiente sano e la certezza che consumare altro suolo oggi porta ad un danno per tutti, soprattutto per le generazioni future. Come conciliare la priorità del suolo e il diritto di vivere in un ambiente sano con i diritti acquisiti e gli obblighi contrattuali sarà una grande sfida per la nostra società. Le leggi attuali, infatti, non recepiscono la priorità del suolo. Per poter implementare delle nuove leggi bisogna tuttavia prima concordarne e condividerne principi e priorità. In attesa di nuove leggi è importante che la priorità del suolo venga recepita innanzitutto a livello culturale e a livello operativo si faccia tutto quello che si può con gli strumenti di oggi, perché ad oggi sono gli amministratori locali, insieme ai cittadini, che hanno la responsabilità di gestire al meglio il suolo rimasto. Riteniamo che in questo campo ci siano margini di miglioramento nell'approccio alla gestione del suolo, anche con gli strumenti attuali, e speriamo in un segnale forte della Commissione in merito. Grazie dell'attenzione e buon lavoro. Thank you very much, Mr. Petitioner. We are running out of time, so our proposal is just to ask interpreters for extra 5 minutes. We will finish 5 minutes later. We will restart 5 minutes later, so you will have half an hour break. And since we need to offer 10 minutes to the Commission representative, and then all discussion will be started among members and petitioner conclusions after the break. Is it okay for all of us? So please, 10 minutes to the Commission, represented by Mr. Mirko Barbero from ENV. Yeah, thank you, Madam Chair. I'd like also to thank the petitioner for his dedication to protect soil and the ecosystem services it provides to the community. The petitioner points out the well-known issue of land take in the Milan area in Italy and in the European Union. The land take, or soil consumption, converts often healthy soils into impervious and artificial areas, cancelling out or reducing ecosystem services previously provided to the local community, such as water retention and filtration, biomass production, habitat for biodiversity, climate adaptation, recreation. The Treaty of the Functioning of the European Union
provides for the protection of the environment, which includes the soils of the EU, and this is reflected in a number of pieces of EU legislation. For what concerns impacts on land and soil of certain plans or projects, there is the EU Environmental Impact Assessment Directive and the Strategic Environmental Assessment Directive. More specifically, the Strategic Environmental Assessment Directive provides that a systematic environmental assessment is to be carried out for all plans and programs that fulfill the criteria specified in certain articles of the directive. It is then up to the competent national authorities to ascertain whether these criteria are fulfilled. However, this directive does not establish any substantive standards as regards the soil protection. Unfortunately, there is no dedicated legislation at European level as such, protecting soils from degradation such as sealing that can be referred to by EU citizens. The proposal for a EU directive on soil protection had to be withdrawn in 2014 after having been blocked in the Council for several years by 5 member states. This means that the legal protection of land and soil from sealing currently relies on member state legislation. This is important to underline when EU citizens and organizations want to take action against what they consider excessive land take. Also, there are targets for limiting soil sealing, but they are not legally binding. There is the EU commitment to achieve no net land take by 2050 at EU level, adopted in 2011 in the communication roadmap to a resource-efficient Europe. Also, the EU and its member states have committed to strive to achieve land degradation neutrality by 2030 within the United Nations Sustainable Development Goals. Land degradation includes land take and soil sealing. However, this international commitment, as said, is not legally binding. We can say that soil is still a sort of orphan ecosystem that is without legal EU protection as other ecosystems have, like water, air, or natural habitats. To mitigate this unfavorable situation at EU level, the Commission has provided help to address the soil sealing issue and is taking new action. So in 2012, the Commission services had compiled best practices to limit, mitigate, or compensate soil sealing. This document contains examples of policies, legislation, funding schemes, local planning tools, information campaigns, and many examples of best practices already implemented throughout the EU. They can serve as an inspiration to competent authorities, professionals who deal with planning, and interested citizens. Within the European Green Deal, the new biodiversity strategy for 2030, adopted on the 20th of May 2020, in its chapter addressing land take and restoring soil ecosystems, recognizes that despite recent reductions in the pace of soil sealing at EU level, fertile soils continue to be lost to land take and urban sprawl. It also recognizes that it is therefore essential to step up efforts to protect soil fertility. And among other initiatives, the new EU soil strategy planned for 2021 will help to address in a comprehensive way soil issues, including land take, and help fulfilling EU international commitments on land degradation neutrality by 2030. So in conclusion, concerning the specific case of soil sealing in San Donato Milanese, the primary responsibility lies with the member state, who needs to implement and enforce national and EU legislation. However, at European level, the Commission has committed in its new biodiversity strategy
to address the broader issue of land take and sealing, among others, in the upcoming new EU soil strategy planned for 2021. Thank you. Thank you, Mr. Barbero. So we took extra 4 minutes. Thanks to interpreters, thanks to all who are help to conduct this meeting. We make now half an hour break and we meet at 4:15. 20 minutes past 4, I promised to keep half an hour break. See you.